This week on Twende, we are going to the edges of the Aberdares where it is green throughout the year. This part of Kenya may be lush, green and well watered, but why is it a struggle to live here? I get a crash course on how to plant tea and also how to pick it. This river has water so clean, yet it passes through a populated rural area. We will tell you the secret. Why is it that Murang'a is one of the most forested areas in the country? What is the secret? Come with me on this cold Twende edition. In June, we decided to visit some of the coldest places in Kenya, and that led us to Murang'a County. Not all of this county experiences very low temperatures though. Thus, we are off to the northern part, which normally records the 4th lowest temperatures in the country. It is at the end of June and surprisingly, the sun is out. Just because it is a cold region, it does not mean that they never see the sun during the Kenyan winter. The sun may be out, but the temperature still dipped to a low of 11 degrees, and that is on a relatively good day. We go through the biggest town, Kangema. After leaving the town, the road is not in the greatest of conditions, but there are works going on. Despite that, it is motorable even for small vehicles. As you head towards the Aberdares, the open valleys start to appear. I just have to stop and take it in, even if just for a few minutes. This country really is diverse. There is a ravaging drought on one part of the country, and over here, it is all green. I finally get to my destination, Karurumo, right at the edge of the Aberdare forest. Habari? Salama salama. Mimi naitwa Njora. Kutoka Mokoroine. Mokoroine. Unaona sasa na mimi nimetoka mbali bwana. Mimi nimetoka Lodwar, naitwa John Ekuru Lawrence. Lodwar. Lodwar. Sasa ikatokaje ukakuja huku? Huko ni kazi. Unajua lazima unatafuta kazi mahali ukiambiwa kazi mahali fulani enda huko. So umetoka huko kwa jua ukakuja huku kwa baridi. Nimekuja huko kwa baridi. Ukisema utakaa mahali pamoja na ukose utafanya nini? Ni ukweli. Lazima uende utafute, ukiambiwa kuja pande hii. Ni wapi mahali fulani? Tembea, Kenya ni yetu. Kwani kuna mtu anakukataza Kenya yenyu? Hakuna. Hakuna mahali popote unatembea. Uende Mombasa, uende wapi, Western, Northeastern. Enda hata kama ni Nyanza, enda. Bora uambiwe kazi ndio hii. Wewe fanya. Umetoka Lodwar, ukakuja huko Kiambu na umekuwa huko. Umekopaje na hii baridi? Sasa kama hii wiki tumeingia, tulianza hii sasa ndio tukuja bila wiki kwa. Ilikuwa na baridi kali, unasikia hata miguu yenyewe unasikia ni kama kuna mashindano inakuchoma inakudunga dunga. Lakini saa hii unaona, saa hii unakuta siku nyingine kuna baridi, siku nyingine kuna jua, siku nyingine kuna baridi, hivyo sasa tumezoea. Lakini hata kama kuna jua hapa, jua imewaka, lakini hata kama kuna jua lazima uvae sweaters. Bado nasikia naisikia hiyo joto, lakini nasikia kuna kabaridi kanaingia. Hiyo inakuanga tu hivyo. Huko inakuwa hivyo. Sababu unaona saa hii hata unakuta wazee hapa, unakuta amevaa karibu jaketi 10 na kajua kanawaka, lakini hasikii kama kuna jua. Lakini najua mnajiuliza, si mahali baridi zaidi hapa Kenya ni huko juu ya Mount Kenya? That is true, and I learned that the hard way tukiwa huko Lake Ellis in Mount Kenya National Park. Lakini niwaulize, unless wewe ni mnyama, ni nani usema ati ushago kwao ni huko juu ya mlima? I rest my case. Nonetheless, inhabited high altitude areas are the coldest. Sasa hizi ni nini hizi?
Hii ni ya kupima mvua. Kama tuko pale kwa rain gauge tunapima na hii. Oh, hii ni rain gauge. Hii ni rain gauge. Ndio tulifunza kwa shule. Kwa wale mlisahau mambo ya shule, hivi ndio rain gauge inakaa. Sasa unajua maji kama imejaa imekuwa kwa hii rain gauge ya ndani. Nitoe kwanza. Ndio bila tunaenda. Sasa kama maji hiko hapa, si ndio? Lazima unaweka kwa hii shika tu hapo. Unaimwaga kwa hapa, si ndio? Unaona imepiga 0.1 ama 0.5 ama 10. Ukisha kukinyesha unakuja unaandikisha hapa. So every day. Na kuna zile siku naona 0 ziko hizo hakuna maji, hujanyesha mahali ilianzia. Na uliniambia umetoka Lodwar. Sasa Lodwar mvua ya huko na huku inalingana? Haiwezi lingana. Huko unaenda hata mwaka iishe na hakuna mvua, utafanyaje? Sasa ukiwaambia na unaishi tu. Najua unaongeanga nao. Wanaweza ukiwaambia ati huku kunanyeshanga labda kila wiki, wanakuamini? Si ndio? Sababu wanajua mimi niko huku. So wanakuamini wewe, lakini hao wenyewe hawajaona mvua hivyo. With rain falling almost daily in this area, Karurumo has the ideal conditions for growing dawa ya baridi. Tea does well in high altitudes, likes a lot of rain and also low temperatures of about 13 degrees centigrade. In Karurumo, this cash crop is a major revenue earner for the people. By the way, how do you grow tea? Ni mbegu unapanda ama ni aje? Kwa hivyo unakuja unakatia hapo. Ukikatia hapo, sasa unakuja unakatia hapa. Unakata namna hiyo. Hii ndiyo majani. Sasa hii ndiyo majani ile inaenda Rulaya. Kwa sababu ukipeleka kwa nasari, inamea mwaka moja, unaipada, miaka 2, unaanza kuchuna majani. Hii unakuja unapada namna hiyo. Sasa ikikaa, ikimaliza mwaka kama miezi 6, hii inatoka. Itakuwa kiasi kama hiyo. Tea was first introduced in Kenya in 1903 in Limuru and today has spread to many other places. Sasa hii tuweke kando. Hapana. Hii tunatumia kuweka kwa sababu ya maji. Najua hapa ni mahali ya baridi sana. Kuweka aje? Tunaweka namna hiyo. Haya. Namna hiyo kama skirt. Sasa ukiweka namna hiyo, ukiingia kwa majani, kwanza unajitayarisha asubuhi. Kwanza tunaigiaga majani saa 1. Kwa hivyo unajitayarisha. Sasa na hii ni ya kuzuia nini? Hii ni ya kuzuia maji. Sasa ndio nimeiona watu wanabebanga huko. Ni wapi? Ni huko. Huko. Ni huko. Unabeba namna hiyo, lakini ukichuna huwezi beba namna hiyo. Unaweka hivyo. Unaweza weka hivyo ndio uchune na mikono miwili. Alafu unaweka hivyo. Alafu unaweka hivyo. Sasa wanaume hawabebi namna hii. Wamama ndio wanabeba namna hiyo. Sasa wanaume wanaweka kwa hii. Today, Kenya is the second biggest exporter of tea in the world after China, making it a top foreign exchange earner for the country and Murang'a County. Hii ni buchi moja. Na ingine ni buchi moja. Kwa hivyo sasa unakujia na hii karai. Sasa hii line sasa hii ndiyo majani hii. Sasa unaanzia na hapa kuchuna. Unachuna nini? Unachuna hii taibili na shindano. Hii ndiyo quality. Kwa hiyo sasa unaifanya na mradi. Hivi. Hivyo. Kwa sababu hii unakata. Hii ingine ikimea itamea ikiwa hapa. Hii ndio sasa utakuja kuchuna ikimaliza siku 14. Vile mimi nachuna, kuna vile Kenya inaweza drop from position 2 and affect this region's top earner.
It is the height of a raging drought in many parts of Kenya, but this river continues to flow regularly from the Aberdares like it has done for ages. Karurumo has a high population, and so a river cutting across this rural landscape would hardly be the cleanest, but not the Mathioya. This river emerges from the fenced-off Aberdare forest into the densely populated Tutho area. But wait, the water looks the same as it was flowing in the forest. It is so clear you can see straight to the bottom. All rivers I have come across in the country always have some form of human activity going on at the banks. But on the Mathioya, there is no one. It's beautiful, isn't it? The banks are full of vegetation. Even wildflowers are growing. It looks like a small paradise. There are no signs of human activity even at the bridge next to the road. Most of the rivers where we go, there are usually signs of maybe watu wanaosha nguo. Hata sometimes tunapata nguo tu imeachwa, but hapa hakuna kitu. Yani maji hata haijashikwa. It doesn't even seem like anyone comes here. In other parts of Kenya where the temperatures are favorable, these rocks on the banks would be stained by soap and detergent. But over here, we have moss growing on the rocks. And it makes sense because it's so cold. Wow. So guys, it's freezing cold. I can already feel my fingers starting to get numb. Wow, hata ni uchungu sasa. Manze, unasikia kwa mifupa. Hata sikunywi. I can see why no one would use these waters. If I could hardly put my hands in the water for half a minute, how could I let this water touch any other part of my body? Just because the water is cold, that does not mean it is devoid of life. Very warm. There's like a worm here. I don't even know what it is. It looks like a ghost. Naona kichwa. Now what seems like to be eyes. I wonder why they are called worms. Na wanaishi kwa hii baridi. There is also trout in these waters. It is no wonder no one would do their laundry, let alone take a bath here. Na sio kwa sababu itachukua 1 hour kutoa hizo nguo zote umevaa kujikinga na baridi. So how do people here live? Kwani watu waogi? Let us visit a Karurumo home and find out. Unaishi huku. Inawapeleka aje? Hii baridi ni kali huku. Hata tunakaaga kwa nyumba, lazima utafute kuni. Baridi ni kali huku. Hakuna ati hata mwezi inakuwaga na jua, lakini kukiwa na jua unakuta watu wako na sweta, boshori, hauwezi kaa hivyo juu huku baridi ni kali. Ni kali. For people from other parts of Kenya, you are wondering, what is a boshori? Ukikosa kuvalisha mtoto kama hii kofia inaitwa boshori. Hii sasa ndio boshori. Hii ndio sasa boshori. Watu wanataka kujua. Okay. So hii ndio boshori. Hiyo ndio boshori. Na ni watoto tu wanavaa ama pia? Hapana. Huku lazima hata watu wakubwa wavae. Uko na yako? Mimi niko na yangu. Navalishaga nikienda kwa majani. Vile hewa imebadilika inakuwa baridi, navaa. Juu ukikosa kuvaa utagojeka zaidi. Na hata watoto wanakuwaga na kishida ya kifua juu ya hii baridi. In other parts of the world it is called a balaclava, which originates from the Crimean town of Balaclava. But locally, I don't think there is a town in Kenya called Boshori. If you grew up in a cold rural area, especially in Central Province, then you probably know the terror that came with putting this on. Huwa inakuwasha especially kwa masikio. Inside the houses, some of the practices of the old still linger. Hii ya black ni tumeweka huko juu ya baridi isipite kwa nyumba. Hata ni mbao, si ati ni dirisha. Ni mbao, alafu tunaweka hiyo karatasi ya black ishikilie baridi.
They also survive the way their ancestors used to. In each of these houses, there's a constant fire burning as long as there are people at home. And I mean constant. Watu wa Nairobi wanaonanga nguvu. Hapana, unaweza vuja. Sasa hii moto inachidaga hivi juu ya baridi. Na kuni ujuza nimeona ni majani. Ama kuni mnaenda mnakata kwa forest. Sasa huku kuna watu wako na mashamba mingi, hatuwezi kata kuni kwa forest juu tulikatazwa, lazima ukuwe na barua ili uingie huko. Sasa hatuwezi. Sasa ukiwa na mti kwako, hiyo ndio unakata. Sasa tunakuaga na forest zetu kwa shamba, hiyo ndio unatafuta kuni. There are numerous trees around the homesteads. The trees around the homesteads are the key to keeping residents warm. Yes, trees are dominant in all the homesteads around Karurumo. You have to plant your own fuel. In most of Kangema, there are private forests all over. Fun fact, the county currently has a forest cover of 14.5%, which is more than the global recommended 10%. 11% of that 14.5% is in public forests. But here is the interesting fact. That 3.5% is in private farms. One of Kangema's famous residents had a great influence on this. When John Michuki was Minister for Environment and MP for Kangema, he ordered that eucalyptus trees near water sources in the country be cut down. In no place was this directive greatly enforced than in his home place, Kangema. Afterwards, they were replaced by other species that are not a threat to water sources. During the replanting drive, more trees were planted than were cut. Michuki would then ensure that laws regarding trees and forests were strictly adhered to, used in the local administration. Given the stringent rules on trees that John Michuki introduced, Kangema was one of the places where there was strict enforcement of this directive. 10 years after his death, the rules are still very strict and the evidence is clear. Hapa ndio ukate mti, hata kama ni kwako, ni lazima uwe na barua kutoka kwa chief. Even though many people use wood for fuel, the forest cover in Moranga has been steadily increasing, which means they are planting more trees than they are cutting. Na hiyo ndio wanaita sustainable use. Kenya's forest cover is believed to stand at about 8%. The goal is to get it to 10% for the whole country by the end of this year. Moranga County is aiming higher and hopes to get to 17% in this hour 2022. The cutting of eucalyptus trees along water sources led to an increase in the amount of water flowing in the rivers. Hapa unaweza oga na maji baridi? Hawezi. Hawezi? Hawezi oga na maji baridi. Kama siku yenye niliolewa, sijawahi isikia baridi kama ile nimeshasikia huku. Huku kuna baridi zaidi. Hata ukiwa unatoka ipadi za Kanyenyaini ukikuja, kuna pahali unafika, unasikia hiyo baridi. Inaanza kuingia. Imeanza kuingia. Sasa huku huwezi oga na maji baridi. Utagojeka tonsils, utagojeka homa. Homa hiyo oga na maji baridi ever? Sijawahi oga na maji baridi. Hujawahi? Kama kuoga ni shida, na je kufua nguo? Hizi nguo nilikuwa nimevua wiki moja baadaye. Wiki? Wiki so moja. inachukua wiki saa kukauka? Wiki moja kukauka. Na kuna zenye ziu kama sweta sasa itachukua muda gani? Hizi sweta zinakaanga. Sasa ukiwa na watoto wadogo ama watoto wenye wanaenda shule na umeshavua, lazima ukuwe na makaa. Okay. Ili ukaushe hizo nguo za watoto wa shule na makaa. Huku lazima ununue nguo mingi juu ya hii baridi. Sasa juu ukivua, unaona hizi sweta, ukivua haziwezi kauka, hizi ni za wiki moja na bado hazijakauka.
Ziko na maji ziko na tayari. maji. Hakuna mahali hapana shida. So unajua kila sehemu iko na uzuri na ubaya. Sasa kuna ubaya wa baridi, uzuri wake ni huku cabbages, sukuma wiki, spinach, hiyo inawezana na baridi. Inawezana na inakuwa mzuri. Na inakuwa mzuri. Sasa hiyo na tunafurahiaga juu ya baridi kidogo, juu hatuwezi sikia njaa. Juu hata ukienda kwa chaba unachukua cabbage, unachukua carrots, unachukua nini juu ya hiyo baridi. So even though the surroundings are very beautiful, with rain falling almost throughout the year, food growing in plenty, cash crops like tea providing revenue for the inhabitants, it is just the grass appearing green on the other side. Hatuwezi hama juu hata huko kwa joto kuna miezi nakuaga na baridi. Sasa lazima uvumilie na uvumilie, yani ukae na hii baridi mpaka ujue kukaa na hii baridi. Juu hata ukihama kama sisi tumeolewa huku kwetu ni kwa baridi na kuko na majani, sasa utahama uende hapi na huku ndiko nyumbani. Sasa tunakaa huku tunavumilia, ukigojeka unaenda hospitali. However, not everyone here seems to have a challenge with the weather. Kuna wale hawahitaji nguo za joto ama moto ili kupata joto. This stone chat could fly somewhere warmer, but he chooses to stay here. Lakini kuna wale wanasema wacha ikae. Karurumo experiences very low temperatures, but the people here are definitely not cold. Life may be easier here than other parts of Kenya, but that doesn't mean it is easy. Kangema may be green throughout the year, with the rain falling almost weekly, providing ideal conditions to grow an important cash crop. It has clean water sources watering the land and providing constant supply. Nevertheless, it is not an easy place to live and requires a level of toughness to call this place home. For those who have come from hot areas of Kenya, they have adapted and have even become like the locals. Kangema is a good example of how trees are key to our existence, providing us with the fuel needed to keep people warm, along with the oxygen that is needed for combustion, and then completing the cycle by absorbing carbon dioxide. Next week, we go to a county that is colder than Moranga, across the Aberdare. We see how learning takes place and even how the people cope with the cold. Did you know that not any animal can survive in this region? I go swimming in July in Kinango.